Hello, welcome back to Simply at Home. Today is going to be day 30 of the 31 days of baby steps of the Fly Lady system. ஸோ இன்றைக்கி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயந்தான். லுக்கிங் அட் த நெக்ஸ்ட் மந்த்ஸ் கேலண்டர். அடுத்த மாதம் என்ன பண்ண போகிறோம்? இப்போது if there is a birthday coming or a wedding coming in the family, or you have to even wish somebody for birthdays. So she is talking about a time, அவங்க சொல்கிறது வந்து ஒரு டைம் ஆஃப் க்ரீட்டிங் கார்டு அனுப்புகிற டைம். கிட்டத்தட்ட நான் குழந்தையாக இருக்கிற சமயத்தில் இன்றைக்கி வந்து அதுக்கப்புறமா there was this e-greetings, இதுன்னா www.123greetings.com சம்திங் என்னென்னலாம் நடுவால் இருந்தது. ஸோ இமெயில் அட்ரஸ் இருக்குன்னா யூ கேன் சென்ட் e-greetings, greeting cards and all. இன்றைக்கி வந்து நம்ம அப்படியே வீடியோ போட்டெல்லாம் அனுப்புகிறோம். ஸோ இட்ஸ் I think that's not relevant for greeting card perspective, but அந்த ஒரு மெமரி. ஸோ எனக்கு இது வந்து this is very easy for me to relate, not just for the month, for the entire year. My father will just take see again the physical calendar, வீட்டில் கேலண்டர் ஒன்று தூங்கின்னு இருக்கும். ஸோ there's something called a date, we call it the date calendar and the month calendar, அந்த மாதிரி ஏதோ உண்டு. So every year when the year itself changes, we have that habit of WD na wedding day, BD na birthday. So in the madri short terms and the initials of those family members will go along with it. WDRR or WD or BD, what's this guy's name? Yeah, BG. We within the family we know who that expansion is. ஸோ அந்த மாதிரி he will take that entire calendar. அந்த டேட்டுக்கு மேலே கார்னரில் we normally for the entire year it will be replicated from the previous calendar. So when you're turning that calendar itself, and இப்போ வந்து if let's say we are getting into January or the new year, so அந்த ஜான்வரிக்கு அப்புறம் ஃபெப்ரவரி I'm turning that calendar and hanging it up there. அந்த வேலை நம்ம தான் பார்க்கணும். ஸோ அங்கே அந்த மாதிரி போடுற அந்த எடுத்து நம்ம சொருகடிச்சது அப்படியே அப்ஃப்ரண்ட் தெரியும். என்னென்ன டேயில் ஒரு வெட்டிங் டே வருது, பர்த்டே வருது, பிளாப்லா எக்ஸெட்ரா. இட்ஸ் ஆல் தேர் ஆன் தட் ஃபிசிக்கல் கேலண்டர். ஸோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போச்சு, வில் கெட் டு சி ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ வாட் ஷீ இஸ் சேயிங் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் ஷீ இஸ் கிவிங் இஸ் நெக்ஸ்ட் மந்தோட கேலண்டர் பாருங்கள், யாருக்கான பர்த்டே வருதா, கார்டு வாங்கணுமா. அதுவும் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் people have to buy return gift for, if you send your child for a birthday party, you should break your head for gifting and they will have to break their heads for return gifting. So adukana items irka, should I have to go to the shop, buy and come, so if there is a classic example is Navaratri. So Navaratri preparations today is பயங்கரமா ஓடுது. ஒரு மாதம் முன்னாடியே நான் என்ன கிஃப்ட் ஐட்டம், நீ என்னையா கொடுக்க போகிறேன், நான் என்னையா கொடுக்க போகிறேன், என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்க போகிறோம், and all those things. So not just cards like this. So the next monthக்கானது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, மேபி it could include your groceries. It will include வேறு என்னென்ன இருக்குது, நான் வேறு என்னென்ன ஆட் பண்ணணும் வாங்கிறதுக்கு. Planning for, let's say ஒரு வண்டி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மந்த்துக்கு எனக்கு அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கட்டணுமா. ஸோ இன்சூரன்ஸ் and is not a daily affair, once in a year, once in 6 months or whatever it is. ஸோ அதே மாதிரி let's say is it time for school fees, so do I have the sufficient balance in my bank account, இந்த மாதிரியான மற்ற விஷயங்கள்லாமும் நீங்கள் அதில் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ for this entire monthல எனக்கு வேறு என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறது ஷீ சேயிங் எவ்ரி 27th of the month. அவங்க கொடுக்குற டிப் என்ன, 27th ஏன் எடுத்திருப்பாங்கன்னு சொன்னாக்கா ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் 28 நாள் தான் இருக்குது. ஒரு நாள் கிரேஸ் பீரியட். ஸோ வீட்டில் யாரான்னு நம்ம வந்து வேலைக்கு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கான சம்பளம், இஸ் இட் அலாங் வித் அ போனஸ் டைம் ஃபார் தெம், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை. தி என்டையர் பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் Fly Lady system இஸ் டு ரிலீவ் ஆஃப் தட் டென்ஷன், to relax your chaos and make it organized. Organizingங்கிறது வரைச்சே wardrobe decluttering மட்டும் கிடையாது. As I mentioned, it's also about charge. I am sorry for the distraction again. So
என்ன பேசிட்டு இருந்தோம்? யா, ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கான வாட் எவர் இட் இஸ், யா 28th. ஸோ 27th நம்ம ஆஃப் த மந்த் பிளான் பண்ணால் பெட்டர்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு டூ அ மந்த்லி பிளான். இந்த 30th டே ஆஃப் த ஃப்ளை லேடி சிஸ்டமில் ஷீ இஸ் இன்ட்ரடியூசிங் அஸ் டு த வீக்லி. ஓகேயா, அவங்க வீக்லிக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு லிங்க் வச்சுருக்காங்க. Can you please wait, I'll finish. I'll just come. 2 minutes. Sorry. So most of my videos are unedited. Generally நீ ஸ்கிரிப்ட் வச்சு எழுதி சொல்கிறியாலாம் கிடையாது, அப்படியே எடுக்கிறோம் அப்படியே பேசுகிறோம். That's how my videos are generally. So there could be certain things that I could miss out. So definitely I'm going to add the link of the Fly Lady system there. Obviously இந்த 31 baby steps முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் I thought of introducing weekly. Weekly is another beautiful thing. நம்ம போட்டு வாரம் என்ன பண்ணணும், இந்த இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இல்லையா. ஸோ all those things which is not covered in this 31 days of baby steps as far as your life, organizing your life and organizing your home is all in the forthcoming stuff like weekly, monthly and all those things. So அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி she's still telling you go into that weekly, have a look and all. இப்போதைக்கு அந்த வீக்லிக்குள்ளே நான் போகிறதில்ல, பிகாஸ் வீக்லி இஸ் மச் மோர் டீட்டெயில்டு. ஸோ ஃப்ரண்ட் போர்ச் பாருங்கள், பேக் யார்டை பாருங்கள், என்னென்ன அதில் வேணும் வேணாம் பாருங்கள், இந்த வீக்குக்கு இந்த ஏரியாவை எடுத்துக்காங்க பிஃபோர் யூ டூ டீப் கிளீனிங், அந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக போகும். ஸோ தேட் we will do next. ஃபஸ்ட்டு பேபி ஸ்டெப்ஸ் முடிச்சிடுவோமா? ஏ, இன்னும் 1 more day to go in 31 days of baby steps. See you on day 31. யாரெல்லாம் இன்னும் புதுசாக பார்க்குறீங்களோ இதோட என்டையர் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் பிளேலிஸ்ட் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கீழே கொடுக்குறேன். It will be available in the description box below for your reference. For those of you who can't understand Tamil and all, you can always click on her website, go there. This is not a paid promotion. I'm not getting any money out of it. I'm going to try this and I'm trying this to see minute changes like atomic habits, and I'm just sharing out there with you. So stay safe, happy, healthy, joyful. Bye-bye. I'm being called that.